they say in Turkey, some people say in Turkey, but some other people in Turkey are very hospitable. We organized this event here. Thank you very much for Turkish officials. Thank you very much for this, the people who organized this event, because we want to sustain Syria, and we really want Syrians should live on their own country. Nobody wants to live abroad, and they want to turn back to their country, as opposed to some people in Turkey believe. But generally, people feel like they go to the social media, they see 10,000 people saying wrong things about Syria and Syrians, but there are hundreds and thousands of people are supporting Syrians in Turkey. But we see as human the bad comments. We are more to see those bad comments. I'm the director of Harmony Project. It's one of the leading organizations who is fighting hate speeches on social media. Just last 6 months, our social media account got more than 60 million appearances, which means Turkish people want to see positive contents about Syria, about refugees, about you. So there are good people over there, but they are not well organized. But racist, they're very well organized. That's why their voice is much higher than ours. So that's why today it's the gathering of us. Inshallah, will be good for all of us, and we need to continue these kind of projects and these kind of programs. Let me introduce you our colleagues here, our speakers over here. We're going to have, we're going to have Mr. Edward Gonzalez, Supervisory Democracy and Governance Officer at USAID. Thank you very much for joining, sir. We're going to have Mr. Mehmet Sıddık Yıldırım. He's a Syrian specialist. He lived Syria more than 15 years, and he's working in the area right now. He's working in education programs, youth programs, and a couple of programs in Syria. We are very happy to have him. We will also have Mr. Basim Hatahet. Did I pronounce right? Thank you. And we will also have from GIZ, Ms. Manuela Ottinger, I don't know, yeah, project manager at GIZ. So we're going to talk today, as people in Turkey say, Syrians should go, but how and where, and that area will be sustainable or not. So the first question is actually, we'll start with you, sir. As you know, the ongoing genocide in Gaza, the international aid turned into, and the eyes of the world turned into right now the Gaza. So international aid decreased in Syria, in some other areas in the world. So that if we are not sustain the area on itself, then the problems, the aid will not come. Then aid organization will have the problems. So my first question is for you, sir. How are we going to sustain the area from the international organizations? What should we do to keep northern Syria alive, and also how to engage communities, economy, and development over there? So basically, we don't need aid. We need a sustainable economy in the northern Syria. So how are we going to achieve it, and how do you see it? Well, that's an excellent question. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. Today we're gathered here to discuss this type of issue. How can we promote economic sustainability in Syria? Obviously, the international community plays a pivotal role in this discussion, given the fact that many Syrian organizations lack the resources that they need in order to play that pivotal role. But I'm here to tell you one thing, that this
effort has to be Syrian-led. Syrian organizations need to be at the forefront of finding the best solutions on how to create economic opportunities in Syria. You, more than any of us, know what the problems are in Syria, what the resources are. We see your commitment, and we saw in the previous panel the commitment of all the speakers, which was amazingly inspiring. I'm actually quite humbled to be on this stage right now because the commitment and the energy that you all demonstrate is admirable. It comes through that you're doing this because you're committed in order to reclaim your country, in order to reclaim in order to improve the quality of lives of your community and the people in them. Now, as an international donor, USAID, we're committed to playing a positive role in improving the standard of living of Syrians. We're committed to doing so by partnering with local organizations, local institutions, key stakeholders, so that they could be the ones leading the efforts to find the political solutions that will bring about a political solution to the protracted conflict. In addition to that, we also want Syrian organizations to be the ones that identify what are the solutions, what are the best ways of finding the economic opportunities that will allow Syrians to live decent lives in Syria. Now, one of the cornerstones of USAID's activities and portfolio in Syria is our support to the White Helmets. We know that the White Helmets are committed to providing life-saving services to communities in northwest Syria. And this is an example of the type of effort that USAID and other donors are very happy to support. Why is that? Because it's a Syrian solution to a Syrian problem. We know that the White Helmets started very humbly as volunteer organizations. And throughout the years, they've been increasing their capacity in order to play a more prominent role. And now they're discussing and actually implementing transitioning from emergency services to community resilience. And again, that is the key thing. They're evolving, their programming is evolving because they see the needs on the ground much better than any international donor can from Islamabad, Amman, Ankara, or elsewhere. Now, on the economic front, USAID has 3 major economic growth programs in Syria, mostly in northwest Syria. Actually, not mostly, exclusively. We also have to recognize that northwest Syria's political environment is quite complex, and that also presents a lot of limitations to international donors. So I'll be talking about our programming in northeast Syria. The first program is our Economic Management and Stabilization project. This project works with the authorities in order to develop responsible economic policies that will allow businesses to operate in northeast Syria. The second program is the Syria Livelihoods Program. As the name implies, this program is intended to provide workforce development services that will create opportunities for women, youth, and entrepreneurs in northeast Syria. So the way we're doing this is by doing vocational training, providing internships, and also doing business coaching for entrepreneurs because, as we all know, we don't know everything, and sometimes we need that little extra technical assistance in order to be able to prosper. And the third program is our newest program, and we have representatives of the project here so they can really get into the details, which is our Growing Agriculture and Income in Syria program, or GROW. This program is obviously working in the agricultural sector. It's working to improve the productivity of agribusiness and increasing the incomes of farmers.
Together, these programs try to present sort of like a holistic approach by working with entrepreneurs, working with youth, women, as well as farmers, by providing a series of services. So they provide consulting services to improve the quality of their products. They provide consulting services to improve the access to markets. And also, most importantly, because we all know that businesses need access to capital, also the access to capital. Should I, as an organization in Syria, you do this through Syrian organizations, or like as someone who needs money for credit? Can I reach USAID? How am I doing it? Like through organizations or as a person? And the second question is, as an organization, what qualities should I have to reach you? And then how do you select those organizations? So in Northeast Syria, we're working through international organizations with partners, Syrian partners. So unfortunately, it's a very restrictive and competitive environment to develop a direct relationship with USAID. But what we say is that that organizations, individuals, businesses should just learn as much as possible from our programs and then reach out to our programs, such as our GROW program, so that they can participate in the activities. So these activities are intended to benefit the most grassroots levels. So it's really working at the local level. So, and again, the best way to stay informed is to just monitor our social media accounts, and the programs also put out calls in the communities where they're working. Yeah, thank you. So I just want to say one last thing. International donors and international organizations may have some limited resources that they make available to Syrian organizations. But Syrian organizations have something that international donors and the international community will never have, which is the passion to help their community. And that passion is worth more than any resources that the international community can provide. We can potentially provide technical assistance so that you can improve the services that you provide, but Syrian organizations should take the lead in identifying the need and the solutions to the programs, to the problems, and to the solutions that will improve the quality of life of Syrians. Thank you. Thank you very much, Mr. Gonzalez. Thank you. Şimdi, I will ask this question in Turkish, and Mr. Mehmet Siddiq will answer it in Arabic. So, if you have, it would be nice if you have the heads on. Şunu soracağım. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. Bugün Suriye'de, bugün Gazze'de olduğu gibi dün de Suriye'de altyapı yok edildi. Hastaneler yok edildi. Eğitim sistemi yok edildi. Hatta fırınlar, altyapı imkanları. Bugün Suriye'de hani orada yatırımları konuşuyoruz. İşte orada yapılabilecek ilişkileri konuşuyoruz. Fakat önce şey isteyeceğim. Şu anda durum ne? Altyapısal anlamda durum ne? Orada nasıl bir özellikle Türkiye'nin gözünden de bakarak nasıl bir durum gözlemliyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor? Çünkü hani buradan bakınca işte 300-400 milyar dolarlık bir yatırım yapılmadan bölgenin ayağa kalkamayacağı da konuşuluyor. Bir hem o gözünüz yani Türkiye'den bak nasıl görüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Bir de uzun yıllar Suriye'de kaldınız. Bir de oradan bakarak yani geçmiş tecrübenize bakarak nasıl çözülebilir sizce bölgedeki problemler? Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. طبعا لابد نشكر الأخوة المنظمين والداعمين والمشاركين والمتحدثين. طبعا أنا سأتحدث بالمنظورين، المنظور الأول كتركي ولدي يعني باع كبير مع الأخوة السوريين إن كان دراسة وإن كان عمل، والطرف الثاني أيضا أنا كنت منسق وكالة إنماء تركيا تيكا مثل USAID أو جاك أو GIZ أو المؤسسات الشبيهة
في العالم. طبعا يعني أحب أن أتطرق على الموضوع، خاصة موضوع الشباب والرياضة، كوني أنا يعني مهتم بهذا الموضوع، بهذا الملفين بالذات، وأيضا لدي تجربة بما يقارب 5 سنين أو أكثر من 5 سنين وتعاونا مع منظمات المجتمع المدني. في الحقيقة أنا أرى أن هناك توصيف حالة سورية أو ترويج حالة سورية غلط في العالم. يعني نعم كانت هناك وضع طارئ ووضع يعني لابد معالجتها وتعاونها ومساعدتها بشكل فوري، ولكن المدى البعيد ما كان هناك أي تصور حول هذا الموضوع. وعندما عندما نزور المنطقة ونتحدث عن المعاناة الشباب، وخاصة يعني الشباب يافعين من 13 سنة إلى 28 سنة، يعني ما كان هناك اهتمام في الموضوع، وخاصة بين هذا السن دائما لديهم عين على السفر أو خروج من منطقة، فكل الكفاءات الموجودة في هذه المنطقة لديهم الرؤية والخطة الهدف يعني خروج من هذه المنطقة، وبالتالي يعني هذه المنطقة تفرغ من هذه الكفاءات كلها وتذهب إلى كل أنحاء العالم. حسب معلوماتي الأخوة السوريين موجودين اليوم أكثر من 170 دولة في العالم. إذن يعني اسمحوا لي أيضا يعني ماذا عملنا خلال ال5 سنوات الماضية بالمجال الشباب والرياضة. في الحقيقة يعني وزارة الشباب والرياضة أنشأت أكثر من 21 منشأة رياضية بالمواصفات الاتحاد الأوروبي في كل المناطق التي نعرفها، من الباب إلى الرأس العين إلى تل أبيض إلى المناطق الأخرى الباقية كلها. وأيضا أسست المراكز الشبابية. خلال المراكز الشبابية قامت يعني تقوم بدور يعني مساند للتعليم، مساند لمحي الأمية، مساند للتعليم المهني بنفس الوقت. فكل هذه الأدوات هي لخدمة الشباب، ويعني أيضا لتخفيف معاناة الأخوة السوريين موجودين في هذه المناطق. طبعا أنا أتحدث حصريا في المناطق المحررة، المناطق الآمنة بشكل خاص. أما المناطق الأخرى يعني المتنازع عليها أو يعني فيها التوتر المنخفض أو المناطق الأخرى يختلف عن المناطق التي أتحدث بها. أيضا في المجال الرياضة يعني قامت وزارة الشباب والرياضة بأكثر من 25 اتحاد على مستوى المنطقة كلها، يعني 3 مناطق، غصن زيتون، درع الفرات، ونبع السلام. وأيضا شكلت 274 نادي رياضي حتى تنظم الأمور الرياضة في المنطقة كلها. وعندما كنا نتحدث عن الرياضة كان الكل يقول أنه يعني نحن بحاجة إلى خيمة، إلى إيواء، إلى تعليم، إلى ضروريات الحياة الأخرى. ويعني ما كان اهتمام اهتمام يجب على هذه الموضوع. ولكن كنت أجاوب على أخوة أنه إذا أنت ما شغلت الشاب هو راح يشتغل فيك. ليه؟ لأنه يعني قابل للانحراف بكل البساطة، قابل إلى انحراف إن كان تطرف أو إلى الاستخدام يعني بين قوسين طبعا إلى المخدرات والأشياء الأخرى. فكل هذه المعاناة طبعا موجودة وما زال يعني في المنطقة لدى الشباب في المناطق المحررة. طبعا هناك يعني عتب أيضا للمنظمات الدولية، وأطلب من كل أخوة يعني أن يقدموا خدمات للشباب حتى يتموا بهذه المنطقة، وهم يكون محرك أساسي للتنمية في هذه المنطقة. يعني مثلا يعني الآن تبنى في عدة المدن مدن صناعية، يعني إن كان راعي وإن كان مارع وإن كان الباب وإن كان جرابلس وإن كان الكل المناطق، ولكن يعني اليد يعني أو الاكتفاء أو يعني الشباب اللي ممكن يعملوا في هذه المهن يعني
عددهم ليس كثيرا، فبحاجة إلى أيضا تطوير في هذه الموضوع. وطبعا يعني هناك خاصة يعني بحاجة المدارس المهنية، لأنه المدارس المهنية هي يعني تقوم بالرديف للتنمية في هذه المنطقة. حتى لا أطيل على الأخوة الباقين، ويعني إن شاء الله سأجيب إذا كان هناك أجوبة حول الموضوع في الجلسة اللي بعدها. كوزارة شباب والرياضة يعني هناك أيضا أكثر من 19,000 رياضي مسجل، يعني وهناك اتحادات في 25 مجال الرياضي. وأيضا يعني قبل قليل تحدثت بالدور المراكز الشبابية في المناطق المحررة كلها، أيضا بالخدمات تعليمية، تنمية خاصة تنمية يعني البشرية أو يعني الذاتية، وأيضا للتعليم المهني. فيعني اسمحوا لي فقط هذه الجلسة يعني يعني أنهي هنا، وإن شاء الله في فيما بعد إن شاء الله جاوب على الأسئلة. شكرا جزيلا. Bu noktada yani bir devam sorusu soracağım. Hani ikinci turda cevaplarız diye. Şunu da çıkartayım. Genelde ilk baktığımızda altyapı projelerine çok daha fazla herkes oraya odaklanıyor ve biraz üst yapı programlarından, projelerinden bahsettiniz aslında. Yani spora da, eğitime de, mesleki eğitime de yönelilmeli. Burada uluslararası kamuoyu, uluslararası işte yardım kuruluşları yeterince odaklanıyorlar mı sizce? Ya da işte Türkiye'nin mesela buradaki konumu ne? Burayı da kısaca bir özetlerseniz çok sevinirim. Yani meselenin işte o üst yapı programı, üst yapı boyutunu biraz daha iyi anlayalım diye. Çünkü devamlılık sağlanabilmesi için insanların orada hayat kurabilmeleri gerekiyor. O hayat içinde sağlık, kültür programı, sağlık programı, eğlenme de bunun bir parçası. O yüzden sanki buralar biraz atlanıyormuş gibi, doğru mu? طبعا يعني سؤال يعني على ما أظن فهمتم ماذا يقصد الأخ المودراتور. في الحقيقة هناك حظر أو هناك تحجب من المنظمات الدولية لدعم هذه المنطقة. يعني لم أرى الدعم الكافي للشباب في المناطق المحررة. يعني هناك دعم للمناطق الأخرى، وطبعا يعني لا شك نعرف انه لماذا هذا يعني السبب. يعني اظن انه الدرجة الأولى يعني هناك حسابات أو هناك تفكير خاصة تجاه السياسي لهذه المنطقة. فهذه المنطقة مظلومة من قبل المنظمات المجتمع الدولي كاملة بدون استثناء لدعم المشاريع للشباب. فيعني دائما عندما نتحدث مع الأخوة المنظمات المجتمع المدني ونقول لهم نحن كوزارة شباب ورياضة نحن ندعمكم بكل المجالات ضمن هذه الإطار، ويعني ممكن تذهبون وتقدمون خدمات أو تقدمون المشاريع للمنظمات الدولية أو الأممية، وكوزارة شباب ورياضة هي بدون ما تدخل إلى التمويلات ممكن تأتي بالمشاريع. ولم نجد اليوم دعم على هذه المشاريع. فرضا المنطقة بحاجة إلى الصالات الرياضية، يعني الصالات الرياضية ليس فقط للخدمة الرياضة، لا، يعني هناك خدمات أخرى الاجتماعية. يعني إذا تم أي احتفال الأخوة يذهبون إلى الصالات، لا يكفي إلى 200 أو 300 شخص. أما إذا كان هناك مدرج مثلا أو صالات كبيرة فيعني بحاجة إلى العديد من المنشآت لحتى يعني تقوم بالدور مثل ما فضل الأخ حتى الاجتماعي. فيعني سياسة وزارة الشباب والرياضة مع المنظمات المجتمع المدني توقيع اتفاقيات بروتوكولات لمدة 5 سنين. لماذا 5 سنين؟ يعني لأنه لها مغزى بهذا الموضوع لحتى المنظمات المجتمع المدني تحس بالتمكين والاستدامة. فإذا كان تمكين والاستدامة
يجب أن تحافظ على هذه الاستدامة بالفترة الطويلة للبروتوكولات مع المنظمات المجتمع المدني. Thank you very much. Çok teşekkürler Mehmet Bey. We'll move on to Mr. Basim. Mr. Basim is the member of European Parliamentary Human Rights Committees, and he's also director of the European Institute for Political and Analytical Initiatives. So my question for you is that when we look at the refugee crisis, but refugee crisis for Europe, the Europe doesn't want refugees on their shores and doesn't want most of the countries on their homeland. But there are regions in the world which creates refugees because those areas were destroyed by some of the powers. I'm not going to move on more. But a people doesn't want to leave its countries, his country or her country. But what Europe and what do you think the international community do? What should they do to make northern Syria more secure place? Do you think the efforts are enough? And what do you think? What should international community do to keep those places alive and sustainable? çok teşekkür. Teşekkürler Eyvallah. مستر يافوز. çok teşekkür Eyvallah. كوليج. مساءكم مبارك. يمكن الجلسة الأخيرة يكون واحد تعبان فارط بس شدهم بدكم في معلومات كتير حلوة إن شاء الله. أول شيء كل الشكر والتقدير اللي قاموا بالأخوة الكرام سواء المنتدى ولا عطاء ولا الرحمة ولا سامز، جميع الأخوة الكرام اللي قاموا بهذا المنتدى. أنا أذكر من 2.5 تقريبا 3 سنوات أخذت وفد مع مجموعة من الزملاء إلى الداخل السوري، وكان السيد علاء والسيد علي المهندسين استقبلونا استقبال كريم ودرنا المنطقة كلها، وخرجنا بقرار أو بتقرير كتير مهم جدا. وجدنا أن هناك إمكانيات ضخمة رهيبة جدا في عملية الاستثمار، إعادة التمكين، قضية الاستقرار. وجدنا بعض المشاكل الموجودة. عندما رجعنا حاولنا أن نفكر في مجموعة من الحلول الموجودة. الحقيقة أنا سأقسم كلامي من أجل أن أجيب على جواب السيد يافوز إلى 4 أقسام. القسم الأول سأتحدث عن القرار الأمريكي الأخير وما سيحدث في بروكسل بعد 2 أو 3 أيام. هذا القرار الأمريكي مرتبط بالقرار الأوروبي ومرتبط بشكل عجيب لأول مرة مع حلف الناتو، بما معنى أن هذا الملتقى الذي سيحصل في بروكسل بعد 2-3 سيحضروه الأمريكان والأوروبيين وحلف الناتو مع مجموعة من الدول العربية. الحقيقة طبعا هذه النقطة الأولى سأتحدث عنها. ثم النقطة الثانية سأتحدث عن دور الحكومة التركية، أهمية دورها، ما هي الآمال والطموحات أو ما هي الإمكانيات التي يجب أن نتساعد مع الحكومة التركية، وهذا ستسمع به كلام جيد إن شاء الله. والنقطة الثالثة تجربتي الأخيرة في عملية الاستقرار أو تمكين الاستقرار في داخل الشمال السوري من خلال دعم الجامعات أو دعم مشاريع أخرى سأشرح لكم بكل تأكيد. ثم النقطة الأخيرة المقترح الذي أنا سأتحدث به لن يأخذ، أنا سأتكلم بعجالة وبسرعة كبيرة جدا، لكن المقترح الأخير كتير مهم جدا أن يتبنى هذا المؤتمر إذا استطاع أو إذا عجبته الفكرة. الحقيقة الأمريكان من حوالي عدة أيام أو 10 أيام هكذا طلعوا قرار اسمه GL22. هذا القرار كتير مهم. شوفوا إيش يتكلم القرار: توفير الخدمات ذات الصلة بالزراعة. أنا سأختصر كثير جدا. توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، توفير البيئة التحتية لشبكة الكهرباء، أنشطة دعم الخدمات المتعلقة بالبناء مثل إصلاح المباني وكذا وكذا، توفير الخدمات المتعلقة بالنقل والتخزين، توفير المياه والخدمات المتعلقة بإدارة النفايات، توفير الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالصحة وكذا كذا كذا، توفير الخدمات المتعلقة بالتعليم وكذا كذا كذا. في قضية أنشطة دعم التجارة بما في ذلك تصنيع السلع
ذات الاستخدام المتني التي تفيد مباشرة الناس للمناطق الغير خاضعة لسيطرة النظام. كل هذا الكلام للمناطق الغير خاضعة لسيطرة النظام، وهذا القانون يتفادى جميع القوانين الأخرى التي أصدرها الأمريكان والتي يجتمعون عليها مع الاتحاد الأوروبي قريبا. أيضا تحدث عن قضية جدا جدا بالإضافة إلى قانون سورة يخول المؤسسات المالية الأمريكية بمعالجة التحويلات المالية لدعم المعاملات والأنشطة المقترح، يعني موضحة بالقرار. طبعا أنا ترجمته بالعربي. يعني هذا الكلام بما معناه أنه هناك رؤية وتوجه للمنطقة السورية في قادم الأيام التي قد لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة أشهر القادمة. هذه المعلومة تتوجها مجموعة من المعلومات التي تحدث عنها الاتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات حول التعافي المبكر. الاتحاد الأوروبي أو الأمريكان هم ليسوا ضربة قنبلة، إنما هم يضعون البرامج الاستراتيجية ثم يضعون لها الخطط بين قوسين المستدامة يلي هي بروسيسز، يعني يلي هي إجراءات إلى أن تصل إلى هذه القضية. وأيضا وضعوا لها محافظ مالية ضخمة. وعلى فكرة بين قوسين من أكبر داعمين هذه المحافظ يعني الداعمة لهذا الكلام اللي عم نتحدث عنه دول الخليج: الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، و يعني هذول الدول الأهم التي ستساهم مساهمة كبيرة بهذا الصندوق الموجود. بما معناه أن هناك رؤية استراتيجية لإعادة تنشيط العمل في داخل الشمال السوري، ليس فقط الشمال الغربي وأيضا الشمال الشرقي. وحسب ما سمعت اليوم من أصدقائي في البرلمان أنه أيضا سيتم دعم مناطق سيطرة النظام، بما معنى أن المناطق الثلاثة سيتم دعمها في هذه القضية. إذن نحن يجب أن نتحدث عن عملية التمكين، أن نبني رؤيتنا وعلاقاتنا الاستراتيجية اللي تحدثوا عنها الأساتذة الكرام في الجلسة الأولى والثانية ورشات العمل، أن نبنيها ضمن هذه الاتفاقية، بما معنى أن هناك اتفاقيات ستسمح بشكل كبير جدا لعملية هذه التداولات. لن ندخل بالتفاصيل، وإن كانت تفاصيل مهمة قد يكون لها يوما آخر. سآتي إلى قضية الأخوة الأتراك الكرام. الحكومة التركية تحملت أولا استقبلت بقضية المهاجرين والأنصار السوريين فترة من الزمن، إلى أن جاء الوقت المناسب الآن لأن يعود الشمال السوري بين قوسين، أو تعود المنطقة الغير خاضعة للنظام بين قوسين إلى أن تعيد تأهيلها. لكن إعادة تأهيلها ضمن ما سمعناه عن القوانين الأمريكية والأوروبية لا يمكن أن يتم بدون وجود الحكومة التركية. أنا أتكلم عن الحكومة التركية. لماذا الحكومة التركية؟ لأنه هذه برامج دولة، هذه برامج وزارات، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصال، وزارة التعليم، وزارة الكذا. هذا المشروع الذي احنا نحتاج أيضا يجب أن ينضج عندنا، ما سيأتي بالاقتراح المؤخر، أن ينضج عندنا منصة التعاون مع الحكومة التركية. هذه منصة التعاون لتطبق وتنفذ ما هو قائم بهذه الرسائل الموجودة. أنا غدا صباحا لدي اجتماع مع السيد الوزير البروفيسور عمر بلوط، وزير التجارة أظن، نعم، بولات، نعم، سأتناول معه حتى هذا الملتقى الكريم جدا. لكن اللقاء هو من أصوله عملية التفكير الاستراتيجي بعملية التكامل. لذلك أنا هون أريد أن نسميها منصة التكامل الاقتصادي ما بين الحكومة التركية ورؤية الشمال السوري في هذه القضية. وهذه قضية من الأهمية بمكان، وأنا أتمنى أن ينضج لها أو ينتج لها مجموعة من الخبراء. عندما نتحدث هنا عن الخبراء يجب أن يكونوا خبراء قانونيين، خبراء قانونيين بالقانون الدولي الإنساني، بالقانون الدولي للتجارة، بالقانون الدولي للحدود، وقس على ذلك، لكي نستطيع أن ننضج أو ننتج مفهوما جديدا في عملية إحياء أو في عملية التمكين والاستقرار للشمال السوري. التجربة الحقيقة الرائدة عندما دخلت من 3 سنوات إلى الشمال، أنا أدخل شمال سوري كثير يعني، لكن عندما دخلت السنوات الماضية ورأيت حجم الطلاب الجامعيين الموجودين في الجامعات، حجم كبير. عندما ألتقي بالطلاب هو يقول، ويعني يتنفس الصعداء كما يقولون، أو هو يعني غاضب على أنه يدرس ولكن يعرف في نهاية الأمر أنه سيخرج بدون شهادة جامعية، أو هذه الشهادة الجامعية لن تخوله إذا أراد أن يخرج من سوريا بين قوسين، أو عاد الاستقرار بسوريا أن تعترف في هذه الشهادة.
فحاولت أنا من خلال علاقاتي الدبلوماسية، هذه العلاقات الدبلوماسية أن استطعنا أن نتفق مع اللجان البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لكي تستلمها بشكل طبيعي دولة إيطاليا. وبدأنا الحديث مع دولة إيطاليا في كيفية الاعتراف في جامعة حلب أو جامعة عزاز كما تسمى أو جامعة حلب الحرة. الحقيقة بعد نقاشات وتداولات تجاوزت السنة والنصف. يمكن أنتم الآن جيتوا بس نحن عم نعطيكم الخبر أو طلع الخبر على التلفزيون أو كما، لكن خلال تداولات أكثر من سنة ونصف في عملية تبادل المناهج، تبادل الرؤية، الاستشارة القانونية، إلى أن وصلنا في نهاية الأمر إلى رؤية قانونية في عملية التوأمة ما بين الجامعة تيرامو وجامعة حلب. وأقرينا في نهاية الأمر الاعتراف بخمسة اختصاصات: العلوم السياسية والعلوم الاتصال وعلوم الزراعة البيئية وعلوم الطب البيطري وعلوم طب الأسنان. هؤلاء الخمسة تم إقرار في السنة الأولى دعم 100 طالب برسالات الماجستير والدكتوراه. هذول 100 طالب برسالة الماجستير والدكتوراه، انتبهوا بين قوسين كثير مهم جدا، سيكون الدعم للدراسة ثم سيحصلوا على الشهادة التي ستخرج من جامعة تيرامو بالتعاون والتوأمة مع جامعة حلب، ثم سيتم إقراض كمنحة بدون ترجيع، لأن نحن بنسميها إقراض لأنه إقراض استثماري بدون أن ترجع، ل5 مشاريع لزراعة الزعفران وزراعة المشروم هذا الفطر الغالي الثمن يعني في القضية، وللحليب الألبان والأجبان والحليب، ولزيت الزيتون. هذه ال5 سيتم إضافة لعملية الاستمرار أو عملية الاستدامة أو عملية التمكين. سيتم الاتفاق وتم الاتفاق مع مجموعة من الشركات، ننتظر بس الموافقة الرسمية، وكان الدكتور عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة صار الحديث معه بشكل مفصل حول هذا الموضوع. سيتم قريبا الاتصال ب3 شركات إيطالية كبيرة لعملية الاستثمار لعملية الأمبلاج، التغليف، عملية التغليف وإعادة التصدير من جديد. وهذا الذي بخلينا نحن نرجع للحكومة التركية في عملية إنضاج هذه المنصة التي ستتحدث عن قضايا ونظم قانونية ونظم تحويلات مالية وقس على ذلك من هذا الأمر. كان سابقا صعب على الحكومة التركية، لكن اليوم بالقرار الجديد وبالاجتماع الذي سيحصل بعد 2-3 ستكون هناك سهولة كبيرة جدا جدا. أنهي كلامي أنهي كلامي بالمقترح. الحقيقة أنا ابن أوروبا، يعني أنا خرجت إلى أوروبا شاب صغير، طفل صغير، وتربيت فيها وتربيت بالمؤسسات. اشتغلت كطبيب، بعدين اشتغلت عضو مجتمع مدني، بعدين صرت بالعمل السياسي. بالعمل السياسي عندما دخلت وجدت أن، ولذلك أنا كثير سعيد الأستاذ همام مساعد عندما تحدث في بداية عن أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة قضية مهمة جدا. اليوم الدول العالم المانحة تطلع أموالها من شيء اسمه وكالة التنمية، زايد GIZ وشيء من هذا. وكالات التنمية اليوم هي من أهم، هي اللي تحكم العالم. لذلك أنا أقول يا إخواني الموجودين، دكتور أبو عبيدة وكذا، كيف نستطيع أن نبني وكالة تنمية قد لا تكون لها قواعد بين قوسين قانونية مؤقتا، ولكن بدون وكالة تنمية تحمل هذا المشروع، مشروع الحواري والنقاشي ومشروع المشاريع البنى التحتية والمشاريع المستدامة، لا يمكن أن ننجح حتى لو تحالفت 3 و4 و5 و10 منظمات، لأن وكالة التنمية ستنتمي إلى المفهوم الوطني، ومن المفهوم الوطني ممكن أن الانطلاق. وبين قوسين للأسف الشديد وكالة التنمية السورية اللي تديرها اسمها الأسد أمان الآن تشتغل شغل رهيب جدا على المستوى الغربي. ولذلك إذا يعني أنا ما قررت لكم الكلام عندما يتحدثون عن الإقليم شرق شمال شرق وشمال كذا. Do you think you're like okay, thank you. Excuse me. Sorry. Excuse me. Just the question is, do you think Europe has that much of like support or like will to cooperate? I mean, do you see that in Europe that people are like keen to do that? Just quick answer, but أولاً بس مشان موضوع المهاجرين والهجرة، نحن نعتبر بالاتحاد الأوروبي تركيا هي دولة عبور
ودولة توطين عبور، لأنه مو بس السوريين فيها، الإيرانيين والعراقيين والليبيين والكذا كله يعبر من تركيا وبعدين يذهب إلى أوروبا في نهاية الأمر، لذلك سميها دولة عبور. وأيضا دولة توطين، بما معنى أنه في كثير من اللي إجوا استوطنوا في هذه، وتركيا كما تعلم هي دولة توطين لأنه فيها الإيغور وفيها البلغار وفيها الكذا في سابق الأيام وكذا، وقوانينها تسمح بهذا الأمر. طبعا الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كبير جدا جدا وبإمكانيات ضخمة. آخر مبلغ مالي مخصص للاتحاد الأوروبي مليار و600 مليون لإعادة تنشيط الحدود السورية مع تركيا. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now my question will be, in Turkey we have this phrase called as solist. As solist means the singer, the most important singer sing last. So the Manuela will be like that today. My question is, I am part of, as I said in the beginning, I'm the director of Harmony program, and we are the one who got lynched every month from the Turkish racist people. So when we say, for example, oh, Europe does this, or Germany, when we mention Germany and then when we mention GIZ, people got tension that Germany or like Europe is helping just to keep refugees in Turkey. So there's a tension against Europe, and especially for Germany too, for GIZ and for other organizations. Like we get that reaction. I have two questions on here. What GIZ is doing right now in northern Syria, and if I am an organization or like if I'm a carpenter, how am I going to get a support from GIZ to make my life easier? And that's like one thing. And the second thing is, do you get this tension in Turkey against GIZ and international organizations? I mean, that's important because like we are facing that in Turkey right now. Thank you, Yavuz, for these interesting questions, and also welcome from my side. It's a pleasure to be the whole day with you and also follow already all the statements, the introductory words, the panels before. I took already some notes, and what I definitely take with me is from the discussions, take responsibility. That is, I think, a very wise and important word in this context. I really appreciate and see your efforts in regards of coordination and collaboration. I think that it's very much needed, and I can definitely feel it and see it, and specifically that many people are still here in the room, although it's quite late. And what I also heard today was that women are an untapped potential. And I actually look forward to tomorrow's discussions, and I would like really to hear more female Syrian voices. I hope they are tomorrow on the panels, and they are hopefully tomorrow loudly in the room. That would be really very much appreciated from my side. As you know, I'm working for GIZ, for the German Development Corporation. I am in this field for 15 years and 8 years in the MENA region with a focus on Turkey and now on Syria. And it's great to have this exchange in very multifaceted way. You ask specific interesting questions. So what GIZ is doing mainly for Syria is through Syrian organizations. So I had already today the pleasure to meet many of the cooperation partners my project is dealing with, but also the 9 other projects of GIZ are dealing with. And today I'm here not only for the stabilization project on behalf of the Foreign Office, but also for the 9 other projects. We have 2 projects on the political process and 7 including 8 including mine, on tangible results, tangible impacts for the people on the ground, with the focus, for example, on agriculture, on health, on mental health and psychosocial support, on supporting the capacities and the development of organizations and people on the ground. So multifaceted what we do
in the country, and we have a strong focus on sustainable economic development. And I think this conference picked an important topic with economic empowerment and sustainability, because economy is needed for the sustainability and the future of the country. And what the German support is providing through the cooperation partners, through the Syrian organizations, for the carpenters, for the people working on the ground, is by analyzing which sectors are important for the future growth in the country. For example, agriculture, food processing, renewable energies, installation of solar systems, IT, service sector. In these sectors, we work with medium to long-term projects. So not only 6 to 8 months, but with the development approach of the development ministry. So the other 7 projects of the portfolio focusing very much on medium to long-term support, 18 months, 24 months, to really make a first step a difference. And then having by this continuous support for the people on the ground the opportunity to have not only a 1-week training, but to have a support of, let's say, 2 months, 4 months, then accompanied with some apprenticeships, some internships, and then support for entering the labor market, as I also heard from organizations organizing this conference, so very similar approaches. And then for specifically the companies, coaching and mentoring, that they can have the real knowledge and capacities, like a business plan, to invest and also create the business sustainably, to reach what they have as plans to sell certain products, to grow, to employ people, and to generate income for their own business, but also for their employees. And actually the TIE, what you mentioned before, it's an excellent network. So business angels are important. I think I haven't come across them in the Syria context, but I think that can be a path for the future, and integrating this into the approach of supporting entrepreneurs and creating employment. And then using these incubators, these hubs for creating innovations on the one hand, but also real progress on the other hand. You're doing it in northern Syria or like in Gaziantep, for example, and then there's a training over there, and then business angels comes there, and then they move and work in northern Syria. So like how you can reach the as you said, like you reach through organizations like here, but like in which area, in what area do you do that? Actually, it's really on the ground. So our cooperation partners are Syrian local organizations on the ground with their field teams. So the carpenter you mentioned in your question can directly access programs while being in their city, being in their context, being in Northwest, being in Northeast, being Idlib Governorate or Aleppo Governorate, or in Raqqa or Deir ez-Zor or Aleppo as well, right? Yeah, absolutely. And they reach to the organizations, and the organizations provide them with the needed skills training, as I said, for a longer period, then also support them if they also create businesses. So that really depends on the approach of the specific measure. And that's actually, and they are not directly dealing with GIZ. We are supporting the Syrian local organizations in the proposal development. They come with their ideas, and we discuss the ideas if they are fitting to the mandate we have received from the German government, or from the European Union or the EU member states, and taking our mandate into consideration as the idea for the path of the country. We develop it together, and then our implementing partners are doing the work on the ground. And as I said, it really depends on the perspective of the if we are talking about the development ministry of Germany, it's a long-term approach,
usually commissioned for 3 to 4 years, and then the local organizations can implement at least for 18 or 24 months, or even a bit longer. The stabilization approach from the Foreign Office is really short-term oriented, being just there for a moment, for 6 months, 8 months, 10 months, and then usually the idea is to hand it over to the development side. Yeah, that's actually how the approaches are working. But what is a very important additional aspect is the access to finance for the entrepreneurs and the small and medium organizations, is that in our programs to support sustainable economic development, we offer, through our implementing partners, for example, small cash funds, 700 to 5,000 USD, that these small organizations can do some investment, can build the foundation. As we learned today, very well invested, maybe small funds, for then having their own business and being sustainable there, having the fridge with the chicken we saw in the video the very beginning, really that people are standing on their own feet and are not dependent. Social entrepreneurship, things like that, right? And also some support in infrastructure development. So if we talk about the agricultural sector, we have some support for processing facilities or cooling storage facilities that the farmers and the agricultural businesses can use then the systems and have the capacities, their own resources then to prolong their activities when the funding is over. And that's the real sustainability, because it empowers the people to be independent. And that's actually the aim, what we try to follow, although the context is very, very difficult, and we have many, many challenges, and specifically our implementing partners and cooperation partners face these challenges day to day. But the German government, luckily, is still there. You asked before the question of funding cuts. Syria is still a high priority in the MENA region for the German government, and that's really important for us to continue our work with our partners on the ground in the Northwest and the Northeast. Okay, so the Germany is one of the leading donors after Turkey. Maybe it's in the world, it's one of the leading donors for Syria. But GIZ or other organizations working on the field, they're focusing on the infrastructure, as you said, like the economical growth, agriculture, and what so on. But Mr. Mehmet Siddiq mentioned there are other needs as well, like cultural needs, sports needs, to make livable that area. Do you also have that kind of programs, projects, or do you think that it's needed? It's important. It is absolutely needed, and for us, it's under the umbrella term social cohesion and peace building. So absolutely, it is needed after so many years of conflict and crisis and drama and the heaviness, to really look at the people, and what he also mentioned, to really focus on the youth. So women, youth, and people with disabilities are always in the focus of our activities, because they are so often neglected. And if you put them in the focus of your activities, it also makes something with the offers you have. So you provide the access for youth to the trainings and the activities you offer. And with regards to also education and supporting children, specifically if they drop out of school, to really have programs to bring them back in the regular cycle. And this is also needed with recreational activities, and absolutely to not only focus on hard facts, but definitely also on the social cohesion aspect. It's interesting, it's an interesting question, because with the sustainability economic development project, we started firstly without this component. And by a couple of months, and now I think 2 years of implementation, it was added as an
extra output in this program to focus also on the community and their composition, to really include everyone, to include the host communities, to include the IDPs, and if we talk about Northeast, to also include the returnees, to really see it as one community which needs support and not to neglect a certain part. So really take everyone into consideration, and then also talk about challenges in living together and making business together, and identify who has access to certain jobs or not, because just of the background. Really, it's a holistic approach which is needed. Thank you. Thank you very much for our all panelists. I'll get some questions from your side. But before that, there's a professor. Yeah, Professor Levent will also make some remarks on this issue. He wants to talk about it. So, but before that, let me wrap up a bit. Of course, infrastructure is important. Of course, agriculture is important. Of course, development is important. But as almost all members of the panel point out, that some other projects are also important for the development of the region, which is like education programs, or weddings are also important. Some sport activities are also important, because when we look at from this side, from Turkish side, and also the outside of the world, we see okay, there are refugees, so they just need the certain aid. But no, they're human. They're like us, so they need honorable life. So that when we try to push an international donor, they're more likely to fund a school. But when you say, oh, we need cultural events, so they say no money, because he wants to see his name on the school, like Mr. Yavuz Yiğit school. But he doesn't fund generally a social media program, which is also needed, because with those social media program, people are becoming, we're okay here. He's good on getting those trainings, but it's becoming really hard when you try to get that international aid. If you have do you have the microphone? Okay, move on. Mr. Levent Ersin Orallı, you will have Thanks so much. 5 minutes. Not I much hope more. it will be enough. Thank you. Not much more than that, sir. Of course, it's a little bit surprise for me, because to speak here, and I have prepared my speech in last 10 minutes, I think. Good evening, everyone, ladies and gentlemen. I'm so happy because of this important invitation and it's a big honor for me. I have to thank you this process and this important conference and activities. Serious foundations, important states, and I think associations, governmental organizations, and non-governmental organizations. Ladies and gentlemen, we are here, of course, for a real peace. We are all kind for this main aim. We need to find a big solution, I think. So we need to ask true questions if we still arrange true answers for our life. It's clear that nobody can say it's only regional problem. Nowadays, especially in the globalization area, regional issues make a global problems. So when we solve this matter, it means we can create new targets for all of the world, not only Middle East or not only Syria. Today, we are here to think about it. Of course, we can find economic solutions or new trade partners, or we can build new hospitals, we can build new schools, and I know we can supply new agricultural area. But just ask ourselves, can we dream new dreams for these children in Syria? Can we touch their ideas or dreams? But I know that we can help for their future. We can create
for him or for her a big solutions for their future. It's not true questions, I think, who did it or whose chaotic argument in this process. But I know it's not true or main subject today. And we don't care about these negative realities. But we have a big trouble. We have to describe who we are. And we need to explain human rights again. We need to remember our sphere, our promise about our future. I want to say it again. Maybe somebody remember again their promises about our future. Human rights are indispensable. Human rights are absolute. And we cannot divide them. And the most important one is human rights is universal. And so they cannot vary between regions. Therefore, the international community should know that the right to study, and therefore, the international community, those in this geography, are also our children. They also, those in this, have the right to study, and I think they have the right to benefit from health faculties. But most importantly, they have the right to play. They have the right their fun. But I'm grateful to you on behalf of my country, Turkey, for protecting humanity's heritage together. I believe that the safe zone in Syria, northern Syria, you said, will serve as a model for the whole country, maybe for the whole Middle East. We must strengthen regional models. And I believe that the development path planned between Turkey and Iraq is an important step for regional alliance model. Syria is a country that has the ability to recapture the days before the civilian war. However, it shouldn't be forgotten that it's necessary to first establish the legal basis for trade. Ensuring law and security is the first step to encourage local investors and to see international investment opportunities in this region. In the case, we encounter two conditions. First one, the determination to fight against terrorism, especially international terrorism in this area, and will continue and states will take common steps. And secondly, a new constitution for Syria. A new constitutional basis based on rights and freedom will be created for legal basis. I would like to thank all those who worked here throughout this process. I know how important the new constitutional process is, and I wish us all success on this path. I invite you all to support Syria. Thank you so much. Thank you very much. It's definitely exactly 5 minutes. Like really. It was good. Thanks so I mean, it's not the Turkish attitude to speak at 5 minutes when he says 5 minutes. So thank you very much, Professor. Yeah, the questions. The firstly, and then second, I will take your question, and third, I will take your question. But like, if it's nice that if you keep the questions short, it will be great. So like, because it's like 7 o'clock, we are already like 40 minutes above, like on the program. So please do that. شكرا جزيلا السيد المدير. أنا جلال الدين خانجي أكاديمي وأستاذ جامعي. شكرا للأخوة الأربعة على الحضور، وأخص بالشكر الصديق يلدرم والأخ الكريم باسم حتاحت، وملاحظتان على كلامهما. الأول متعلق بالأخ الصديق في النتيجة. طبعا نحن بصدد ما يسمى مؤتمر التمكين الاقتصادي، وهو أشار إلى قضية الشباب والرياضة. فلا بد إذن أن يكون هناك مدخل للتمكين الاقتصادي من خلال الشباب والرياضة. موضوع الشباب واضح، أما موضوع الرياضة هذا الذي يريد أن أؤكد عليه. نحن في جامعة حلب فتحنا باب القبول للطلاب
اجاني 85% للكليات و15% فقط للمعاهد المتوسطه، والحال الهرم عاده يجب ان يكون مقلوبا، ان يكون 85 للمعاهد و15. تركنا الحريه لما يسمى للشباب. فارجو في الرياضه الا تختار الالعاب الفرديه، وان يركز على الالعاب الجماعيه التي تنشئ لدى الانسان الرغبه في فريق العمل، في الفريق المشترك، ان توجه الرياضه لا بطلباتهم، مو ماذا يطلب الجمهور، ماذا يطلب دواعي التمكين الاقتصادي. اما الاخ الكريم باسم، دكتور باسم، في النتيجه انا سمعت اخيرا يعني تقول جهوده في موضوع جامعه حلب في المناطق المحرره، بارك الله فيه. انا اريد ان اؤكد على النقطه الاخيره التي اثارها، النقطه الرابعه، وهي قصه ما يسمى وكاله التنميه. اخواني، نحن في الشمال السوري تقول القاعده عاده، قاعده القانون الفعاليه، ان اللامركزيه الفعاله تحتاج الى مركزيه قويه. نحن نفتقد في الشمال السوري للمركزيه القويه، هي موزعه بين اطراف، بين الحكومه المؤقته والفصائل والمجالس المحليه والمنظمات، كل يدعي وصلا بليلى ويريد ان يمركز ما يسمى القرار. الوكاله التنميه لعلها ان تكون احد منافذ المركزيه القويه. حاليا نعرف جميعا بأن الحكومه المؤقته لا تدعم لا من قبل الغرب ولا من قبل سواه، لا يريدونها. طيب ماشي الحال، لنبحث عن وسيله اخرى اسمها في النتيجه وكاله التنميه، تكون باتفاق كل المنظمات، باتفاق التركي في المنصه التي ذكرها، وبالتالي هذه منفذنا للحل اخواني في النتيجه، منا منظمه تنميه تقوم بالدور المركزي في السياق القادم. شكرا لكم، بارك الله فيكم جميعا. شكرا لك. وضعت شكرا جزيلا دكتور أخي الكريم. طبعا بالنسبة للاستدامة والتمكين الشباب، كوزارة الشباب والرياضة قمنا أخيرا بفتح 3 معاهد التربية الرياضية في الشمال المحرر بالجرابلس والعزاز وعفرين، لحتى يتخرج من هذه الكليات أو المعاهد بالأحرى الدرجة الأولى، وبعد ذلك يتحول إلى الكليات تقدم خدمات الفنية كافية وبنفس الوقت الشروط الدولية، يعني ضمن الشروط يعني اتحاد مثلا كرة القدم فيفا أو المنظمات الأخرى الموجودة في العالم. وأيضا بجوز يعني خلال سياق الحديث الأول نحضر الشباب خاصة في المجال الألعاب الفردية في المباراة الدولية، يمثلون السوريا في كل منابر دولية بدون استثناء، والحمد لله يعني هناك تجارب ناجحة وحصلوا إلى الميداليات درجة أولى وثانية وثالثة، يعني مثلا بمجال التايكواندو، بمجال الكاراتيه، بمجال الجودو، بمجال المصارعة، بمجال المكالمة، يعني هناك كثير من يعني النماذج الحمد لله. وأيضا يعني هناك إشارات مبشرة يعني في أرضية قوية وعزم لدى الشباب الأخوة الموجودين في الشمال السوري بتمثيل الأخوة السوريين في منابر دولية كلها. فالحمد لله في خطوات ملموسة على أرض الواقع ومدعومة من قبل بعض الجامعات التركية، يعني الكوادر أساتذة والمدربين إن كان من اتحادات الموجودة بتركيا، يعني اتحادات تركيا في عدة ألعاب، أو من الجامعات كاختصاصات الدراسية لحتى تدعم نظريا وعمليا في هذه المجال. شكرا جزيلا. Yeah, if I can have, excuse me? Here. Yeah. Okay, if I can have my question to our sister from Germany. Two quick ones. One is on technical training, if GIZ is involved, because Germany has a very strong TVET experience. Number two is on cohesion, social cohesion. Are you also organizing training for leaders, especially among the young?
youth organization, youth clubs, and things like that, so that they can run their own program. Yeah, thank you for the two questions. This gives me the chance to talk a bit also about what we do for capacity building of small and micro entrepreneurs. So we offer, on the one hand, technical training and sustainable agricultural practices, business skills, and also financial skills. And what you mentioned, the TVET program, there is not a specific TVET approach currently because the collaboration with the de facto authorities is limited to non-existent. So definitely then there's the next step needed in the political process, that there's someone where you can build up like a TVET system. So actually it really, as I said, it's not a one-way training, it's more a 2 months, 4 months approach in different fields, but focusing more on yes, you can find elements from TVET education and also making practical experiences in the businesses, but not as a systematic approach from a government bilateral perspective. For example, in Egypt, we built a huge TVET system together with the Ministry of Education. This is unfortunately in the Syria context not possible at the moment. But as soon as hopefully there is a political progress that we can have an opposition-led organizations and ministries or bodies, that we can also hopefully implement this very good idea. And regarding your second question, maybe you can give me again, help me a bit, because it's a bit late, but you. The community. Yeah. For example, what we are currently initiating is in an area close to Idlib, that we will have a committee consisting of 12 youth. They are selected. They are also selected by their communities, by their peers. And they will then also implement initiatives. So they are heading, the next steps in this process in the community, focusing on social cohesion, solving conflicts, on peace building. And it's actually 12 youth leaders. They will do the activities and decide together with the communities on the next step. And the community itself will then benefit from the activities where they created with. But the 12 people committee will guide this approach. So it's a pilot measure we are currently implementing, and it's in a very early steps. But the idea is to bring youth in a better position to really make decisions together with the community and lead processes and changes. And what they do, I can inform you in the next conference as soon as we have the results. And I hope maybe then we can also hear them. So I would also like to make voices in the future heard from the ground. From our implementing partners, we had today an interesting panel, but also maybe hearing the voices directly from the beneficiaries in the future. Thank you. Thank you very much. The third row, the gentleman, and then the lady on the back. Then I will do it. Yeah. أنا سؤالي للدكتور إدوارد. Sorry. الحقيقة مثل ما بنسمع كل يوم بالتصريحات الغربية أو بالتصريحات الأمريكية على حد سواء على دعمنا المستمر لمناصرة قضايا الناس اللي عايشة بشمال غرب سوريا، والتعهدات اللي بنسمع دائما بمناصرة ودعم مادي لشمال غرب سوريا. ولكن الواقع للأسف مختلف، يعني كما نشاهده الآن الواقع مختلف، في نقص شديد بالتمويل بشمال غرب سوريا وفق التقارير اللي عم تتشارك مع الدونر، مع الداعمين. الاحتياج كثير كبير، الناس ممكن تموت من الجوع نتيجة هذا الوضع المأساوي. أنا سؤالي دكتور إدوارد، ما هي نظرتكم أنتم كدونر لمنطقة شمال غرب سوريا؟ خليني أقول ما نظرتكم السنوية، أنا بدي أعرف نظرتكم لمدة 5 سنوات في ظل غياب حل سياسي، في ظل رفض شعبي قاطع لأي حل سياسي
لتصالح مع حكومة دمشق. الناس بشمال غرب سوريا مستعدة تاكل التراب ولا تتصالح مع حكومة دمشق. خلينا نبني على هذا الواقع، على هذا السيناريو اللي حالي بشمال غرب سوريا. مثل ما بتعرفوا المنظمات ما فيها تستمر بشكل دائم إلا من دون دعم، مثل ما دعمت اليو اس ايد او دعمت الحكومه التركيه او دعمت باقي المنظمات شمال غرب سوريا، ولكن الان الواقع مختلف. فممكن نعرف من تصوراتكم لهي المنطقه لمده 5 سنوات، هل سيستمر الدعم ام هل هناك حلول ثانيه؟ Thank you for your comment. I think that your frustration and your question is quite valid. Oftentimes, the assistance that the international community provides to countries do not manifest as one would expect. But I can assure you, to the maximum extent possible, that through USAID, the United States government has been able to provide both humanitarian assistance and stabilization assistance to northern Syria. And we can give you a concrete example with organizations here in the room. Right next to you, you have a team that's working in northeast Syria on agricultural development, working at the grassroots level. This program is just getting underway, but we hope that by next year, you will be able to see, or we'll be able all to see, how the U.S. government's assistance to northern Syria is manifesting itself in very concrete ways. Also, I wanted to comment on social cohesion and trying to foster the next generation of leaders. In northeast Syria, through grassroots organizations, we are promoting what we're calling peace circles. These peace circles, what they do is they bring together youth, women, and other prominent leaders in order to identify what are the factors that lead to violence and destabilization in their communities, and then diffuse those factors in a very positive way. We've been doing this already for 3 years, and what we've seen is that by providing, again, opportunities to women and to youth to be part of these conflict resolution mechanisms, these youth go on and these women go on to take on other leadership positions in their communities. And when women and youth are given the opportunities to take those leadership positions, we see great and tangible things happening. Again, unfortunately, a lot of this activity is taking place in the Northeast, but we have some very concrete examples on how this model has been very effective in places like Deir ez-Zor, in Raqqa, and other places in Northeast Syria. So we're hoping that over the next few months, we'll be able to explore how we can replicate this model also in Northwest Syria. Thank you very much. Lady on the back, yeah. Yeah, thank you. Sorry, yeah, I know it's the end of the day, so I'm Jaa Darawish from the RSC, International Rescue Committee. I was just wondering, just to ensure that I'm digesting all of the information and my short and long-term memory is up to the speed within the day. Just back to the topic of this session. I was really curious just to better understand and learn from the panelists, however, who can answer this question, how we link like short to medium and long-term interventions within the support or the requested support that we are talking about from the international community. This is the first section of my question. The second part, we heard from their education, we heard economic stability, we heard from their, like, we know the needs. This is why we are here. I would love to know more about how do you feel as donors, as INGOs operating in northern Syria, about how do you feel about integrated approach within long-term interventions? I just want to better understand that I'm digesting correctly the small pieces there and there. Thank you so much. Yeah. I think the first question, maybe you can answer it, sir. Yeah, and then maybe second question, Mr. Mehmet, if you can elaborate, or like anyone who wants to interrupt, that's okay. But
Yeah. أنا بس بدي أكد على نقطتين أساسيات. يعني إحنا المشروع اللي تحدثنا عنه لسه ما زال متابع. دكتور جلال الدين، إحنا عندنا الآن كمان وافقنا على 50 طالب تخصص تقويم أسنان، وأيضا إحنا الآن ذاهبين بالاعتراف بإحدى المؤسسات الجديدة للدفاع المدني تبع إدارة الكوارث، ومن ثم سننتقل إلى التعليم المهني. التعليم المهني محضر له ملف كبير جدا وعم نشتغل عليه بقوة. أنا برأيي يعني خلال سنة ونصف سنتين ستتغير الخارطة السورية بشكل كبير جدا. بعد القرار الأمريكي وما سيعقد في بروكسل بعد يومين ثلاثة، أنا برأيي الشخصي كسياسي وسياسي مدني فاعل ومن أصول سورية وبشتغل بالواقع السوري من 2011 أو حتى من قبل، من 2007 أنا أشتغل بالقضية السورية. أنا أعتقد أنه خلال 3 أشهر قادمة ستتضح ملامح جديدة. خلال سنة ونصف سيكون في هناك رؤية جديدة للمناطق الشمال الغربي والشمال الغربي ومناطق سيطرة النظام. الحقيقة جواب على هذا السؤال يعني بدأ، إذا صح التعبير، بدأ نفس طويل، ومثل ما يعني أشر عليها دكتور غسان هيتو، التعليم والاقتصاد هي متداخلة مع بعض. يعني بدون التعليم صعب نهضة الاقتصاد، وبالعكس أيضا صحيح. فالمنطقة بحاجة إلى اللمسات سريعة إذا صح التعبير. الأولى التعليم المهني، الكل متفق عليها، وأيضا ممكن التعليم المهني تكون عبر دورات يعني سريعة مدى قصير 3 أشهر 6 أشهر مدى السنة، النظري والعملي، وبعد ذلك التوزيع المعدات اللازمة إلى الشباب حتى يكون يعني مصدر الدخل للبيت، وتخف هذه يعني نسبة البطالة ونسبة العطالة ونسبة الأشياء الأخرى، يعني من الجرائم، يعني نعبرها بكلمة واحدة، من الجرائم أو من الانحرافات. فهذا الموضوع من أحد المواضيع الساخنة لابد الكل يعمل عليها. وأيضا يعني الحكومة التركية بداية ومع الكل من منظمات المجتمع المدني والدول الأخرى، إذا كنا أو بدنا نكون صادقين مع نفسنا ومع المجتمع السوري. هذا واحد. 2، أيضا يعني المنطقة متحركة دائما، يعني هناك نزوح دائم من الجنوب إلى الشمال. يعني اليوم مثلا ب 2011 2012 عدد سكان مدينة عزاز ما كان يتجاوز إلى 30,000 25,000 30,000. اليوم فوق 400,000 شخص عدا المخيمات، عدا الأطراف مدينة العزاز أو مدن أخرى جرابلس. يعني كانت هذه المناطق تعتبر يعني ضواحي ولكن بسيطة، يعني ليس العدد سكان هائل أو اليد العاملة كبيرة. يعني كانت الزراعة، كانت المواشي، هذه الأشياء الأساسية في المنطقة. فأصبحت المدن، يعني اليوم مدينة العزاز يعني صارت أكبر من مدينة حلب إذا صح التعبير. يعني هذا ثانيا. الثالثة مثل ما حكيت إنه في نزوح، فهذا النزوح بيعمل عدم الاستقرار في المنطقة. يعني الشاب اليوم موجود أو العائلة موجود في منطقة مثلا إكس، بكرة يعني بسبب ما يذهب إلى منطقة أخرى. فهذا أحد عوامل يعني عدم الاستقرار والاستدامة. أيضا أنا مع إنه مع البرامج التعليمية والصناعية أيضا برامج الترفيهية الاجتماعية الثقافية لحتى تكون رديف يعني الأشياء الأخرى. لأنه اليوم نحن بحاجة إلى كل شيء كإنسان كبشر. الشاب يعني ما في مجال تقول له أخي اترك الموبايل وركز على دراستك، يعني أيضا بحاجة إلى هذا يعني التنفس. يعني الرؤية لازم يكون بهذه الطريقة بشكل مختصر. وشكرا. Thank you very much. Çok fazla soru var. There are a lot of questions, but like we are 7:20. Do you think that should we move on that much? Like 7 or 8 questions. Bir hanımefendiye vereceğim, size vereceğim.
First you and then lady on the back. Önce size verelim. Evet, buyurunuz. السلام عليكم. But really the short questions because like we don't have Yeah. too much time. Never mind. أنا بدي أحكي بالعربي. Sorry, I speak in Arabic. صديقتي أو زميلتي تكلمت عن المشاريع الاقتصادية الطويلة الأمد. يعني المقصود يعني أكيد مهم مشاريع ريادة الأعمال مهمة جدا، ومشاريع دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة المتوسطة أيضا. ولكن هل تعتقدون أنه دعمها بطريقة المنح أو دعم الانتقائي اللي هي لرواد الأعمال، هل هو فعلا هذه استدامة أم تحتاج إلى جهود أكثر لن نقدر نسميها استدامة فعلية؟ يعني إحنا في عندنا مثل في العربي يقول مثل مطر الصيف اللي هو ضربة هنا وضربة هناك. هل هذا فعلا استدامة؟ هل تغير مجتمع؟ هل لها أثر اقتصادي على التعافي المبكر؟ شكرا. Yeah, who did you specifically ask someone or like we? Miss Yeah, wait. Yeah, thank you. No, it's an important question to combine as the topic of the conference is economic empowerment and sustainability. And actually also the question regarding the integrated approach very much leads to adding some points from my side regarding the business climate. So I think it's not sufficient to look at entrepreneurs and job seekers, but also work on the business climate to make it more sustainable, to make it more long-lasting. So we also in our activities are in exchange with independent unions and associations. Around 30 we are in contact from farmer, livestock, health, engineering, depending on the value chains we are focusing on. And they are also receiving information how they can support their members in their union or association, and receiving also capacity development in this regard to really make the economic recovery of the region like becoming true. So to build up a resilient economy, which is then also resilient enough to have a long-lasting impact. So to have increased access to market, to also create new jobs. And I think the framework conditions are very crucial in this regard. And when we talk about value chain support, we always think about the network behind. So from the whole value chain, starting if we talk about agriculture, the farmer, the producer, but then also the food processing and then the transportation. So every part of the value chain is important if you think about sustainable economic development. And for me, that's the integrated approach, to take everyone in the value chain serious, involve the specific responsibilities and the representatives to create and enhance the climate for this specific value chain in order to have, at the end, you know, not what you're aiming at a long-lasting effect, but also really have solid results which can be there without further support. So to have the people in the network being involved together to support the specific products which are in the focus of the activities. Thank you very much. You want to respond? Yeah. Yes, please. First of all, when we talk about community resiliency, you are demonstrating community resiliency by staying here and being so engaged, so thank you. I couldn't agree more with what Manuela said. And USAID, what we try to do, and what I personally try to do with my team, is take an ecosystem type of approach to addressing development challenges. If you talk to our White Helmets colleagues, they can tell you that I'm always asking, who are the members of your ecosystem, sort of like your value chain? And we take the same approach in order to promote sustainability.
we don't only work on employability issues, we also work with employers so that they're ready to receive, so that they tell us what are the market needs, so that the training that we provide meet those needs. We also work with policymakers in order to the maximum extent possible that we create an enabling environment so that the private sector can operate. So again, it's taking these different components and linking them together, because if we start working on one, neglecting the others, then it's going to be a disbalance. We have to look at things as a system in order to reach the maximum impact. Thank you very much. I will have one final question, because we will be here. You can talk to us. They're not going to rush here and then get out, so you can ask questions afterwards. I'm very sorry, because when I look at 6 other people wants to ask, but don't have that much time. Lady on the back. Okay, thank you for the chance, the panels and Yavuz Bey. My name is Nisha. I am from Global Humanity Network, an NGO from Indonesia. So, talking about their strategic in these sessions, maybe my questions sounds like more technical now. Since I open these questions, I represent to Dr. Edward especially, but I openly give to another panels to answer as well. Regarding since the USAID, an institution which is always handling with the donors, how is your institutions dealing when there is the different gaps in technically implementations between the donors standard, which is the donors values embraced, with the implementations team in the field, or how the beneficiaries value? I'm asking these questions because I found such a dilemma in the field since I'm a programmer as well. So this chance is, for me, is the chance to learning about how is ideally from you, such institutions or other credible institutions as well, to implement such to dealing with such challenge. Thank you so much. Thank you. I will get 2 more questions, but after the answer. Please, sir. Very quick. Just question. No comments, please. Just question, and then we will get the answers. 2 more and 1 more. No, wait. There's here. Buraya verelim. Bir de şu beyefendiye verelim. Şu arkada sarı ceketli. Evet, quick question. Yeah. Yes. أول شيء بشكر جزيل على النقاط اللي أثيرت، وهي نقاط مهمة جدا. حقيقة بدي أكد على نقطة أهمية، أو خلينا نقول إمكانية إطلاق هيئة التنمية بهذا التوقيت، لأن حقيقة إذا تأخرت هذا ممكن ما يفقد على محتواها مع تحرك الآن الحديث على موضوع الاستثمار. الأمر الآخر، الكلام تحدثت عنه دكتور باسم، هل راح يأمننا 3 حركات، حركة الأموال، حركة الأشخاص، وحركة البضائع؟ Thank you. And the last question. Yeah. أنا راح أحكي بالعربي من فضلك. دكتور إدوارد، السؤال موجه لك بليز. دكتور إدوارد، أنا الفترة الأخيرة أو خلال الفترة الماضية كل الأموال الأمريكية موجهة لشمال الشرق سوريا بسبب GL22. كثير كان في محاولات من الجالية السورية في أمريكا لتوجيه الأموال نحو شمال غرب سوريا. بتعتقد وبنفس الوقت الحكومة الأمريكية دائما تدفع باتجاه التعافي الاقتصادي المبكر، بس في حجب للأموال حيال هذه المنطقة. يعني أنا محتاج شوي لإجابة منك حول هذا الصعيد. هل في توجهات من الحكومة الأمريكية أو منكم بالذات for releasing this money to the northwestern of Syria? Thank you. Thank you very much. Last but hard question. Go on. I have to apologize. The interpretation was a little slow, so maybe we can talk afterwards. Yeah, that was not. But responding to your question, which is an excellent question, what we try to do, and again, we have a few of our implementing partners on the ground, the first thing that we do is that we do a needs assessment to make sure that the needs that are being addressed or the activities that are being implemented are meeting the needs of the community. So we always ask our implementing partners
to make sure that they provide the beneficiaries, the communities, the opportunity to let them know what are their needs. And again, the best implementing partners to do that are Syrian organizations. Syrian organizations, they know their community, they speak the same language, and I'm not just saying Arabic, they speak the same culture language. So by doing that, by empowering and partnering with the local organizations, you increase the likelihood that the activities that are being implemented are meeting the needs of the community. Moreover, throughout the implementation process, we also have extensive monitoring. And during that monitoring, we always try to provide a voice to the communities, to the beneficiaries, so that they can tell us, yes, the services that we're getting are the services that we need. Yes, the interaction that we're having is the interaction that are meeting our needs on the ground. So again, we have the white helmets here. They can tell you, we have a third-party monitor that goes out to the field and validates all the activities that they do, and they always make sure to speak to the beneficiaries. And that's how we make sure that they're meeting, and our implementing partners overall are meeting the needs of the communities. Thank you. And Doctor, question from the gentleman, but really shortly, because we're going to finish it. Yeah. بكل تأكيد إذا استطعنا أن يكون في نقاش وحوار مفتوح جهة مع الحكومة التركية وما سينتج عن مؤتمر بروكسل، بكل تأكيد سيكون في حلول للاستثمار المالي، التحويلات المالية، لقضايا الحدود، قضايا الضرائب، قضايا الوثائق وشيء من هذا القبيل. أنا سمعت أن هناك حوار عميق مع جهات تركية وجهات أخرى، لكن هذا المنتدى ممكن ينتج آلة حوار توصل إلى منظومة حلول تحل كل هذه القضايا. لكن بكل تأكيد أنا ما أعتقد أكثر من سنة ونصف ستحل هذه القضايا. Thank you very much. And thank you for the audience. And there are a lot of questions wants to be answered. They want to, like many people wants to interact, but like we don't have that much of time. So that thank you very much joining, and thank you very, very much to inviting us to talk this issue. All the organizations supported the cause. Eyvallah. In Turkey, we use this frame, eyvallah, how we pronounce it is very important. If I say eyvallah, which means thank you very much. But if I say eyvallah, which means I'm going to show you in the future, but I said eyvallah. Thank you.